Then we will do the BAE406 Wk we do lessons. So the problem is given. The magnetic circuit shown in the given figure is made of the gas free. The rotor is free to turn about a vertical axis. A dry and expression in MKS rationalized unit for the torque acting on the rotor. B. The maximum flux density in overlapping portion of the air gap is limited to approximately 130 kiloliters per inch square because of the fluctuation in the speed. Compute the maximum torque in inch pounds for the following dimensions. R1 equal to 1 inch, H equal to 1 inch, G equal to 0.1 inch. So in the problems, how this is a motor is given. So the capacity motor is given. So this motor called a stator and the rotor. Stator is connected to supply and rotor is shown in the figure. So when the rotor rotates, so the angle theta is a rotational angle. So we have to calculate the torque acting on the rotor here to calculate, and also have to calculate the maximum flux density. So the dimensions are given. So firstly, we have to calculate the energy. So energies are Ag. So air gas energy can be calculated. The equation for the air gas energy is mu naught H square Ag GH R1 plus 0.5 G and the theta. Mu naught is a permeability. HAG is the air gas magnetizing flux, and the G and H values are given. G is the air gas length, so this is a 0.1 inch. H is this is the length of the magnetizing circuit, and the R1 is this is for the R1 is the diameter of the rotation is a curve. So theta is a rotational angle. So WAG equal to mu naught H square Ag GH R1 plus 0.5 G multiplied theta. So we differentiate. Differentiation now what? So differentiation is energy WAG in terms of the theta. So dWAG by d theta is T. T is a torque. So torque can be calculated. Mu 0 H square Ag GH multiplied with R1 plus 0.5 G. So that will be the mu 0 H is similar to the BAG square by mu 0 and multiply GH multiply with R1 plus 0.5 G. So in this case we have to calculate the BAG. BAG means the flux density. The flux density is equal to the flux divided by area. The flux is given the 130 kiloliters, so 130 multiplied 10 power B per inch square, so the 6.46. And then we converted to the meter square, so multiply with 10 power 4, multiply with 10 power minus 8. So you got 2.02 Weber per meter square, and the mu 0 is 4 by multiplied 10 power minus 7. So we substitute here, G equal to 0.1, this is the inch, so that will be the 0.0025 meter, H equal to R1, this is also the 1 inch, so that will be the 0.0254 meter. So those that substituted in there, T equal to mu 0 H Ag square GH R1 plus 0.5 G, or the BAG square GH R1 plus 0.5 G divided by mu 0. Then we will calculate the torque value. So torque value is you can calculate. So by substitution, you got the torque magnitude is 5.56 Newton meter. Now, who did it? Not BAE406 Wk we do lesson today. And all, we do lesson so no blue. ဖော်ပြထားတဲ့ဆိုအဲ့မှာ motor ကိုဖော်ပြထားတယ်။ motor မှာဆို stator နဲ့ rotor ရှိတယ်။ stator တော့ supply နဲ့ set ထားတယ်။ rotor ကတော့အဲ့မှာလဲပတ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ rotor ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ motor ကဘာနဲ့လုပ်ထားလဲ casting နဲ့လုပ်ထားတယ်။လုပ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးတော့ကိုတွက်ရမယ်ညီမချင်းကိုရေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနော်ဒီ flux density နော် flux density ရဆိုရင်တားလိုက်ပြက်စကွင်းပြင်းအားသည်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ air gap မှာရှိတဲ့တားလိုက်စကွင်းပြင်းအားသည်130 kiloliters per inch square ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာကိုတွက်ရမလဲဆိုရင် maximum torque ကိုတွက်ရမယ် inch power unit နဲ့တွက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာ R1 ကဘာလဲဆိုရင်ဒီလဲပတ်တဲ့
နော်သူကဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းလဲပတ်နေတာအဲ့လဲပတ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းလဲပတ်မှုရဲ့အချင်းဝက်ဖြစ်တဲ့ H ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ magnetic circuit ရဲ့ magnetic တန်လိုက်ပန်လိုင်းရဲ့အရှည်ဖြစ်တဲ့ G ကတော့ air ရဲ့အကျယ်ဝန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမိုးတွေက R 1 inches H က1 inch G က 0.1 inch လို့ပေးထားတယ်အဲ့ရမှာစင်တို့ပေါင်းတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ motor လဲပတ်နေတဲ့ဆိုရင် motor စွမ်းအင်ကိုသုံးဆွဲတယ်အဲ့သုံးဆွဲတဲ့စွမ်းအင်ကတော့ WAG ဖြစ်တယ်အဲ့ WAG ကိုညီမချင်းရေးလို့ရတယ် WAG ညီမချင်းmu0 a2 ag gh နောက်ပြီးတော့ဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့ R1 အပေါင်း 0.5 G နဲ့မြှောက်မယ်နောက်ဒီတာနဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် mu0 permeability HAG ကတော့ magnetizing force G ကတော့ air gap ရဲ့နော်အရှည် air gap ရဲ့အကျယ်ဝန်း H တော့ဒီတန်လိုက်ပတ်လိုက်ရဲ့အရှည် R1 ကတော့လဲပတ်တဲ့စက်ဝိုင်းရဲ့အချင်းဝက်နော်တီတာကတော့1000အဲ့ဒါဆိုရင် differentiate လုပ်လိုက်မယ် DWAG ဘိုင်းတီတာလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တီညီမျှချင်းmu0 a2 ag gh ပြီးတော့မှ R1 အပေါင်း 0.5 G ဆိုတာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် b2 ag အမြောက် gh ပြီးတော့မှ R1 အပေါင်း 0.5 G ကိုမှ mu0 နဲ့စားမယ်စားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့ဗပေးထားလဲဆိုတော့ magnetizing စာmagnetic flux ရဲ့ density တန်လိုက်စက်ကွင်းပြင်းအားပေးထားတယ်တန်လိုက်စက်ကွင်းသိသိချင်းပေးထားတယ်180 kiloliters per inch square အဲ့ဒါကိုမှဝေဘာမီတာ square ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့33000ကို6.46နဲ့စားပြီးမှ10 power 4ရဲ့10 power minus a နဲ့ဆက်မြောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် 2.02 ဝေဘာမီတာ square ရမယ်နောက် permeability mu0 ကတော့4 by multiply 10 power minus 7ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ G တန်ဖိုးဆိုရင်ဒါ air gap ရဲ့အကျယ်ဝန်းအဲ့ဒါ 0.1 inches အဲ့ဒါကိုမှမီတာပြောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင် 2.54 နဲ့မြှောက်မယ်10 power minus 2နဲ့ထပ်မြှောက်မယ်ဆိုရင် 0.00254 မီတာရမယ်နောက် H ညီမျှချင်း R ညီမျှချင်း R1 ဆိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် H ကမကတလိုက်ပါလိုက်ရဲ့အရှိနောက် R1 တော့လဲပတ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းလဲပတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအချင်းဝက် H ညီမျှချင်း R1 ညီမျှချင်းက1 inch ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုမီတာပြောင်းတယ်ဆိုရင် 2.54 နဲ့မြှောက်ပြီးတော့10 power minus 2နဲ့နောက်ထပ်မြှောက်လိုက်လဲဆိုရင် 0.0254 ရမယ်အဲ့ဒီရတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ BAG တွေ G တန်ဖိုးတွေ H တန်ဖိုးတွေ R တန်ဖိုးတွေနောက် mu0 တန်ဖိုးတွေကို BAG square GH R1 plus 0.5 G divided by mu0 မှာအစားထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုအစားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးတွက်လို့ရမယ်တော့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ5.56 newton meter ရမှာဖြစ်တယ် And we will calculate the voltage equation when we supply the electrical voltage to the motor so that we can write down the equation ERMS is equal to 4/44 Fn 5 maximum. So in this case ERMS is a supply voltage, F is the frequency and the number of times 5 maximize the maximum flux. And the instantaneous value of the reluctance. This means the magnetic circuit also got a resistance, so this will be the reluctance. Instantaneous value of the reluctance can be calculated R equal to half multiply RD plus RG. So this means R multiply half multiply R equal to half multiply RD plus RQ. This means RD means the die. When there's this magnetic the position of the rotor, when the position of the rotor is die in line with the axis, there will be the related with the RD, and when the position of the rotor is at 90 degree perpendicular to the axis, there will be the that times are reluctance RQ. So the R value is equal to half multiply RD plus RQ. And also and these are angle value. So the reluctance value is depending also on the angle value, rotational angle value. So we also taking account the angle value. So we write down the equation R equal to half multiply RQ minus RD multiply cos 2 theta 0. And then so that position we can calculate the torque. So the torque can be calculated. The torque T is equal to 14 minus 14 multiply 5 maximum square multiply RQ minus RD in the bracket sine 2 theta 2 omega 0 t minus 2 delta plus sine 2 omega 0 t minus 2 delta and multiply with cos 2 omega t. So in this case RQ and the RDs are the quadrature and the torics is the reluctance value maximum 5 maximum plus omega 0 will be this becomes the rotation as angular frequency
and also the delta is any angles of the rotation. So those are equation values are you substituted, and we can calculate the torque value. So that in this case, we have to resolve this equation. So that we in the equation you see the sine 2 omega 0 t minus 2 delta and the sine 2 omega 0 t minus 2 delta cos 2 omega t. So that's equation. So in this case, we write down the equations as sine alpha sine cos beta equal to half sine alpha plus beta plus a half sine alpha minus beta. And therefore, that's our relationships we substitute. We substitute for the sine 2 omega 0 t minus 2 delta multiply cos 2 omega t. So the torque expression become t equal to minus 4 5 maximum square rq minus rt in the bracket sine 2 omega 0 t minus 2 delta plus half sine 2 omega 0 plus omega t minus 2 delta plus half sine 2 omega 0 minus omega t minus 2 delta. So this equation we got. And therefore, this is the torque at the end is time. So the every torque can be calculated. T average is equal to 1 by 8 5 maximum square multiply RQ minus RD sine 2 delta. So this is for the average torque calculation for the relative motor. Alors, who said it in Yama or the model of not supply of satellite. Satellite Kama swing in a swing like the VOR, Brutolo Yale, so EIMS imagine 4x44 FN 5 maxima, so then imagine a Tolo Yale. Any Kama EIMS are paid the VOR, F got of frequency 5 maximum of flash and got on number not apply it to a no. Any Kama swing the Kama swing road. And it's how Moody Bioma, Talai Kukamu, related to Peluyare, Eddie Talai Kukamu, related R below Peluyare, so half multiply RT plus RQ, no, Elo Peluyare. So I also in the Rotai Aces Gasoin, not state is in it, not the pain you left in it, Shima Shide, no. Relative value, and RQ or Roda is in a Sreda is got a down and pinny the Kama Shide relative value. I in the Kuye, no. Naku about me in a Satia, no bet do Jamia relative value yami. Now the car I wrote I sebum, no relative value a level rota, lebum de, Tawe Tambo, moving it. And the Yamo Eddie Town Tambo, Ted Win since I let the swing, below Nimagin of Young Yellow so I equal to half multiply, RQ minus RD multiply, cos 2 delta, cos 2 theta, 0 so Nimagin Yellow. And I am a model, Toby let the talk or Jaro below Jimmy Yellow Yale swing, T equal to minus 1 4 5 maximum square, RQ minus RD, now Queen Majaro, sine 2 omega 0 t minus 2 delta, plus sine 2 omega 0 t minus 2 delta, cos 2 omega t. Now I imagine Yellow Yale. Hello, the other talk 5 maximum now, people are there, not like. Like the RDA, and the other gamble, RQ RDA, so in the Carine quadrature, is it the no, machine relation tambori, now your omega 0 lebate, no, radiant angular frequency and theta jalo, no, town and eta, and the moody bioma, people are there, lay up the dog, I imagine a Toloyale. Eddie Kama, so in sine alpha cos beta, then imagine you half multiply sine. Alpha plus beta plus half multiply sine alpha minus beta. Allow a start no Benyama Satem sine 2 omega 0 t minus 2 delta cos 2 omega t so then imagine a satellite. And tell us the swing blue yam so t equal to minus 1 4 5 maximum square RQ minus RD below sine 2 omega 0 t minus 2 delta plus half sine 2 omega 0 plus omega t minus 2 delta plus half sine 2 omega 0 minus omega t minus 2 delta ဆိုရင်ညီမချင်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ပြမ်းပြချင်းတော့ကိုကြတော့ t average ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် t average equal to 1/8 5 maximum square rq minus rd sine 2 delta ဆိုရဲညီမချင်းနဲ့ရေးထားပြီးတွက်လို့ရတယ် The next one that the problem is given when the rotor of a relentless motor is in the direct exit position. The inductance of the exciting winding is AD equal to 1 Henry. When the rotor is in quadrature exit position, the inductance is LQ equal to 0.5 Henry. The exciting winding has
N equal to 1,000 tons, determine the maximum torque that the motor can develop with 115 volt at 50 hertz. Apply to X is exciting winding. So the problem is given the reluctance motor, the direct AC position machine, no, the exciting winding inductance is 1 Henry pin. Rotor swing, not the yellow, any rotor swing, no, quadrature AC position machine, no, she need a comma, so 1 Henry pin. Together, no, rotor swing quadrature AC position pin the comma, inductance L2 equal to 0.5 Henry. The next problem, we got this motors, they have two supply source. Source 1 and the source 2. So in this case, this is the source 1 is connected to the stator and the source 2 is connected to the rotor. So this is the basic principle of the synchronous generator or the synchronous motor. Synchronous generator, synchronous motor, there will be the two supply source. One source is a supply to the stator and one source is a supply to the rotor. So in this case, the stator supply source is source 2, so the current flow into the stator is I and the voltage is E2 and the impedance Z and the rotor supply voltage is E. So in this case, we can calculate the electrical energy. Electrical energy can be calculated dW elect equal to d theta 0 plus dW FLD. So this equation will be the input electrical energy is the free electrical energy plus torque and the angles are theta. So this is the difference between the angle theta. So this is the way we can calculate the dW electrical energy. dW elect equal to d theta 0 plus dW FLD. So we calculate this free energy. dW elect equal to I1 d lambda 1 plus I2 d lambda 2. So that's two equation we calculate. So therefore in the place of the d lambda 1, we substitute the L11 I1, L12 I2. In the place of the d lambda 2, we substitute the L12 I1, L22 I2. So there will be dW elect equal to I1D, L11 I1 plus L12 I2 plus I2D, L12 I1 plus L22 I2. So dW FLD can also be calculated L11 integration 0 to I1. So I1 dI1 plus L22 integration 0 to I2, I2 dI2 plus L12 integration 0 to I1 I2 dI1 I2. So dW FLD equal to half multiply L11 I1 square plus half multiply L22 I2 square plus L12 I1 I2. So in this case, we increasement in electrical energy can also be calculated by the equation dW elect equal to L11 I1 dI1 plus L12 I2 dI2 plus I1 square dL11 plus I1 I2 dL12 plus L22 I2 dI2 plus L12 I2 dI1 plus I2 square dL22 plus I1 I2 dL12. So this is the equation to calculate free energy and increasement in electrical energy. Now who for my sweat about the supply who pay the set down sweat out a must win state down and road. State out pay the supply so the source to pay below any machine boadi E2 pinede few hours young I pinede road ama pay the supply so one people pay the boliga E pinede. And about the synchronous generator synchronous motor to a chicken the bottom of it. Hello. Pay the electrical energy, no, labor day, lay on it, no, then we are sequima, electricity gun, your samu sequim, piano water, no, energy, and a coup bomb it, needed, the dW elect equal to d theta 0 plus dW FLD. Now, dW elect swap, let's say, pay like the electrical energy, people are the layout, d theta 0 or labor food tau, dW FLD are the free, the starlight sequim. Machine, no, swine in Piamu, no, Elo, imagine yellow yard. Edo, no, Tilo, fit or like free machine, no, just swine that of blue yard swing. dW equal to I1 d lambda 1 plus I2 d lambda 2, so imagine a yellow yard. I want to pay like the young tambo d lambda 1 and d lambda 2 yard balance with magnetizing the force at tambori. Edo Mama, lambda 1 yama.
A11 I1 A12 I2 ကိုစားထည့်မယ် lambda 2နေရာမှာဆိုရင် A12 I1 plus A22 I2 ကိုစားထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် DWLS equal to I1D A11 I1 plus A12 I2 plus I2D A12 I1 plus A22 I2 အဲ့တော့ DWLD ဆိုရင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်ဆုံးเนาะ integrate လုပ်လိုက်မယ် A11 integration 0 to I1 I1 DI1 plus A22 integration 0 to I2 I2 DI2 plus A12 integration 0 to I1 I2 DI1 I2 အဲ့တော့ဆက်ပြီးရှင်းလိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ DWFLD equal to half multiply A11 I1 square plus half multiply A22 I2 square plus A12 I1 I2 အဲ့တော့ဒီလျှက်စစ် energy စွမ်းအင်ကတိုးတက်မှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကတော့ဘယ်လိုညီမျှချင်းရေးလို့ရလဲဆိုတော့ DWLS equal to A11 I1 DI1 plus A12 I2 DI2 plus I1 square DA11 plus I1 I2 DA12 plus A22 I2 DI2 plus A12 I2 DI1 plus I2 square DL22 plus I1 I2 DL12 ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့အဲ့လို synchronous ဆက်မျိုးမှာရှိတဲ့เนาะ free energy တွေเนาะ increasement in electrical energy တွေကိုအဲ့ဒီလိုညီမျှချင်းတွေနဲ့เนาะတွက်ချက်လို့ရတယ်we will continue to explain that equation so that the dW free equation that we can write down. This is the free energy equation. So that will be the free energy equation is A11 I1 DI1 plus half multiply I1 square DA11 plus A22 I2 DI2 plus half multiply I2 square DA22 plus A12 I1 DI2 plus A12 I2 DI1 plus I1 I2 DL12. So that the four terms are A11 I1 DI1 plus A22 I2 DI2 plus A12 I1 DI2 plus A12 I2 DI1. This is as they are also included in the dW electrical equation. So they express the electrical energy input caused by the currents are DI1 and the DI2. This means that there are two input currents, stator input current and rotor input current. So the stator input current change and the rotor input current change. So I1, DI1 and DI2, this means that the stator input current change and rotor input current change. They are causing the A11 I1 DI1 plus A22 I2 DI2 plus A12 I1 DI2 plus A12 I2 DI1. Those four terms, they are also included in dW electrical energy. So that they are balanced by the identical terms expression the free energy increasement. Therefore, that we write down the equation. So that those are the change in the electrical energy. They will also be related to the free energy increasement. So that we write down this equation. I1 square DA11 plus I2 square DA2 plus 2 I1 I2 DA12 equal to half multiply I1 square DA11 plus half multiply I2 square DA22 plus I1 I2 DA12 plus D theta 0. So that equation we write. So in this case, torque can be calculated. T equal to half I1 square DA11 by D theta 0 plus half I2 square DL22 by D theta 0 plus I1 I2 DL12 by D theta 0. So this is the way we can calculate for the torque. So that depending on the input current and the inductance value, we can calculate the torque. This is for the single phase. For the three phase case, we write down the equation. Single phase only say two sources are supplying. Three phase will be there are three sources will be supplying. So that will be the I1, I2, I3. Three current will be supplying to the three phase winding. Therefore, the torque can also be torque formula can be modified. So in this case, I1, I2, I3 are the three phase currents. So that we write down the equation. T equal to half I1 square DA11 by D theta 0 plus half I2 square DL22 by D theta 0 plus half I3 square DA33 by D theta 0 plus I1 I2 DL12 by D theta 0 plus I2 I3 DL12 by D theta 0 plus I3 I1 DL23 by D theta 0. So this is for the three-way torque. So the three-way torque condition, we also write down the equation. T equal to WFLD
by d theta 0. So that will be the I1, I2 and the theta 0 function. So the frequency f can also be calculated. F equal to dWFLD by dH. So there will be T equal to dWFLD by del theta 0, I1, I2 and the theta 0 function. So those are the three-phase equation expression of the torque, also the input electrical energy and also the rotational energy relationship. အခုဆက်ပြီးတော့ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့တော့တို့ dWFLD ရတဲ့ free energy ရဲ့ပြောင်းလဲမှုရဲ့ညီမချင်းအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ dWFLD ညီမချင်း A11 I1 dI1 plus half multiply I1 square dA11 plus A22 I2 dI2 plus half multiply I2 square dA22 plus A12 I1 dI2 plus A12 I2 dI1 plus I1 I2 dA12 ဆိုတဲ့အဲ့ဒီညီမချင်းကိုရေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီမချင်းမှာပါနေတဲ့နော်တန်ဖိုး၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင် A11 I1 dI1 plus A22 I2 dI2 plus A12 I1 dI2 plus A12 I2 dI1 အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေဟာဆိုရင် dWLF equation မှာလည်းပါနေတယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ I1 နဲ့ I2 တွေကနေပြီးတော့เนาะဒီမှာ stator နဲ့ rotor နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ stator ကိုစီးတဲ့လျှက်စီးကြောင်းဒီ I1 rotor ကိုစီးတဲ့လျှက်စီးကြောင်းက I2 အဲ့ဒီ I1 I2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะလျှက်စစ်စွမ်းအင်နဲ့เนาะဆက်ဆံနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလျှက်စစ်စွမ်းအင်ဆက်ချက်နေတဲ့အဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဟာကြောင့်မလို့เนาะ free energy ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှက်စစ်ကနေပြီးတန်လိုက်ဆက်လို့เนาะဆက်ကွင်းကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့เนาะစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထို့အတူပဲအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကြောင့်လည်းလဲပတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုလဲပတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတူညီအကျိုးညီများခြင်းကိုဘယ်လိုရေးလိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ I1 square dA11 plus I2 square dA22 plus 2I1 I2 dA12 ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် half multiply I1 square dA11 plus half multiply I2 square dA22 plus I1 I2 dA12 plus T d theta 0အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ T theta 0ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါလဲပတ်မှုအရှိမရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ free energy half multiply I1 square dA11 plus half multiply I2 square dA22 plus I1 I2 dA12 က free energy T theta 0ကတော့လဲပတ်မှုအဲ့တော့အဲ့လိုလဲပတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့ရဲ့တန်ဖိုးတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် T equal to half multiply I1 square dA11 by d theta 0 plus half multiply I2 square dA22 by d theta 0 plus I1 I2 dA12 by d theta 0အဲ့ဒါ single phase မှာဆိုရင်ဒါ stator နဲ့ rotor ကို supply နှစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့အဲ့လိုတွက်လို့ရတယ် I1 I2 က single phase ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ stator ကားနဲ့ rotor ကားနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှ single phase တော့ကိုတွက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတို့က 3 phase ကိုစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီညီမချင်းကိုပဲ3 phase အတွက်တို့ကချက်ထွင်လိုက်မယ်ချက်ထွင်တယ်ဆိုရင်3 phase မှာကျတော့ဆရာကြီးကြောင်းက3မျိုးစီးနေတယ် I1 I2 I3 เนาะ phase 3ခုရှိတယ်အဲ့ phase 3ခုမှာစီးတဲ့ဆရာကြီးကြောင်းဒီ I1 I2 I3 ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ I1 I2 I3 ကိုအခြေခံတဲ့3 phase အတွက်တော့ equation ကိုတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် T equal to half I1 square dA11 by d theta 0 plus half multiply I2 square by dA22 by d theta 0 plus half multiply I3 square dA33 by d theta 0 plus I1 I2 dA12 by d theta 0 plus I2 I3 dA12 by d theta 0 plus I3 I1 dA23 by d theta 0လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့နဲ့free energy နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ညီများချင်းတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ T equal to dWFLD by d theta 0လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ frequency တန်ဖိုးကြတော့ dWFLD by dH ဆိုရေးလို့ရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ T တော့တန်ဖိုးဒီ dWFLD by del theta 0 I1 I2 theta 0ဆိုတဲ့ညီများချင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရမှာဖြစ်တယ် is dynamic equation of the magnetic system. So when we supply the electrical coil, the current to the electrical coil, it produces a flux. So the flux are passing through the rotor, so the rotor will rotate it. So in the diagram we see that windings are I2 current flowing into the winding, so the E2 happening. So because of this magnetizing flux, the rotor will rotating, so that it can produce the free flux. The revolving torque are the happening, so those revolving magnetizing torques are rotating rotors, the rotor rotation angle with the theta 0. So this is for the rotation, the transducer. The next one will be the
translational electromechanical transducer. This means the reciprocating motion. So this is a linear motion. So when we supply the electrical current to the field, it produces a linear motion of the plunger. So in this case, you see the force acting on the plunger with the field. So the FAD is a force acting on the plunger. When the current flow to the coil, I1, E1, and I2, E2, so it produces a torque. So this is the excess motion torque acting on the plunger. So this becomes a translational electromechanical transducer. So based on this equation, we write down the equation. This is the fields are electromagnetic flux are producing the mechanical torque. In the meantime, acceleration can also be happening. So therefore, we write down the equation. TFAD equal to minus J T2 theta 0 by dt square plus T mechanical. So in this case, TFAD is a field of electromagnetic torque. T2 theta 0 by dt square will be the angular acceleration. J is a moment of the inertia or rotor, and the T mechanical means this is for the mechanical rotational mechanical torque. So therefore, this is the expression of magnetic torque, the FAD in terms of the flux linkage or the current and the angle theta 0. So therefore, we write down the equation. This equation means that all the inputs electrical energy is equal to the mechanical energy plus acceleration. So therefore, we make the energy balance equation. All the electrical energy is half I1 square dA1 by d theta 0 plus half I2 square dA22 by d theta 0 plus I1 I2 dA12 by d theta 0. So those are equal to the mechanical energy plus rotation. So this is a J T2 theta 0 by dt square plus T mechanical. So in this case, the electrical voltage is supplying to the rotor. So those are supplying to the field. So this is a stator field and a rotor field. The stator field and rotor field, electrical voltage can also be calculated. That electrical voltage is also related to the angular acceleration. So there will be E1 equal to A11 dI1 by dt plus A12 dI2 by dt plus I1 dA11 by d theta 0 plus I2 dA12 by d theta 0 and multiply with the d theta 0 by dt. E2 equal to A12 dI1 by dt plus A22 dI2 by dt plus in the brackets are I1 dA12 by d theta 0 plus I2 dA22 by d theta 0 multiply with d theta 0 by dt. So that's equation we can be written for the E1 and the E2 mechanical calculation. Now to go out the magnetic system, but the dynamic equation we map today. Any mass in the supply zone the Kushi. I want I2 supply zone the Kua so enough no Bomaus. See what they come as we Eddie Fias labor one, Eddie labor one. People are the doors, the FAD locale, any door could get down to a 12 yard. Told when out to rotation and transducer. Now, not to call a translation as electromechanical transducer. Eddie must be fear, Eddie feed them as see what they come as swing. No, a shade don't long in swinging it. People are the people are shade don't long in swinging it. The FAD so they now shade don't long in swinging it. Our people like second dog, yes. Dog let people are hello. As you know, people are there, dotty, not rotation and dotty, now your shade long in swinging a dotty, the FAD locale. Any FAD to blue, imagine a euro yalas minus J T2 theta 0 by dt square plus T mechanical euro yale. And my G also in moment in national rotor pit T2 theta 0 by dt square or angular acceleration pit T mechanical people are there, not mechanical dotty pit. Hello, just this one you pay to like the Kama swing, some swine pillar. Just this one in Jamulu, swine, Namu body, to my papa, let's wait to assassination people are there, swine in it, now you mechanical dog be the swine people are there. As I just this swine is some swine and years or at way, Nina to blue yellow yellow, so just this swine about the blue Nina in swing, half I1 square dA1 by d theta 0 plus half I2 square dA22 by d theta 0 plus I1 I2 dA12 by d theta 0 yellow yare. Hello, I1 was when such data ma people are season and sassy yaw. I do a lot of Rodama season and sassy yaw. Eddie, not straight on it, Rodama season and sassy yaw in Jamro. People are the sassy swine in the half I1 square dA1 by d theta 0 plus half I2 square dA22 by d theta 0 plus I1 I2 dA12 by
D theta 0လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီဆက်စစ်စွမ်းအင်ဒီစက်မှုစွမ်းအင်နဲ့ညီးတယ်စက်မှုစွမ်းအင်ကတော့ mechanical torque ဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ rotation နဲ့အစာစရင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုနှစ်ခုပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီဘာနဲ့ညီးလဲဆိုရင် J D2 theta 0 by dt square plus D mechanical လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဆိုရင်တို့ကနော် stator နဲ့ rotor ကို 4R တွေပေးနေတယ် stator body ဒီ E1 rotor body ဒီ E2 အဲ့တော့ stator ဘက် rotor body ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုညီလာချင်းရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် E1 equal to A11 di1 by dt plus A12 di2 by dt plus I1 da11 by d theta 0 plus I2 da12 by d theta 0 and multiply with d theta 0 by dt နောက်တစ်ခါနော် rotor မှာပေးတဲ့ဆက်စီနော် 4R ကြတော့ E2 equal to A12 di1 by dt plus A22 di2 by dt plus I1 da12 by d theta 0 plus I2 da22 by d theta 0တခုလုံးကမှာ d theta 0နဲ့ by dt နဲ့မျှောက်မယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်နော် dynamic equation of magnetic system အဲ့တော့ဆက်စစ်ပေးသွင်းလိုက်ခြင်းအပြင်နော်ဒီလိုဒါဒီရွေးချယ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ rotor ရဲ့ association တွေ mechanical torque တွေနဲ့နော် electrical energy တွေတော့ဘယ်လိုညီမျှတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီညီမျှခြင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် The next topic will be the solenoid magnet. In the circuit, you can see the electromagnetics. This is the solenoid magnet hanging. So that when there's a coil, it's a room. So the electrical current applied to this coil, so it can attract the solenoid magnet. So we can calculate this the dimension of the solenoid magnet. So this is where you see the lambda is the length of the coil. D is this is the dimension, and then also this is the diameter D. And also the spring length will be the LA and the L1. So those dimensions are given in the diagram. So that we can calculate the reluctance. Reluctance of the solenoid magnets are equal to the length of the flat part in the direction of the field divided by the area perpendicular to the field. So therefore the R1 equal to A divided by mu 0 by dA. This is the upper case of reluctance. R2 equal to A divided by mu 0 by dA. So lower case are reluctance. So R equal to R1 plus R2. So that will be the 1 divided by mu 0 by D and multiply with 1 by A plus 1 by A. And this equal to the 1 divided by mu 0 by dA. So A plus H divided by A. So the inductance L also calculated. L equal to N square P equal to the mu 0 by dA N square divided by A multiply H divided by A plus H. So therefore the A test multiply H divided by A plus H. So in this case, A test is equal to the mu 0 by dA N square divided by L. So this is for the inductance value we calculated. So the phi flux can also be calculated. F equal to half multiply I square dA by dA equal to half A dash AI square divided by A plus A square. So this is the phi flux. Magnetic force in the field can also be calculated by this equation. And so that times are counter EMF also occurring. So that way the counter EMF is equal to dLi by dt. Then also the di by dt plus id by dx plus multiply dx by dt. So in those equations are the inductance are in the current. So therefore the counter EMF and the free force we can calculate by those equations. နောက်တစ်ခုကတော့ solenoid magnet ကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ solenoid magnet ရဲ့ပုံကိုဆွဲပြထားတဲ့ပေးတဲ့ dimension တွေ L1 တို့ L တို့ဆိုရင်တို့က spring ရဲ့အရှိတွေနောက် H ကတော့အကွာအဝေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီး lambda ဆိုတာ coil ရဲ့အတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် solenoid magnet ရဲ့ magnetic resistance သို့မဟုတ် reluctance ကိုတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် length of the flat part in the direction of field အဲ့တော့ဒီလို field ရဲ့ direction တွန်းကိုဥတီချက်တိုင်းကိုသွားနေတဲ့တလိုက်အားလမ်းတွေသွားနေတယ်အဲ့တလိုက်တော့အားလမ်းတွေသွားနေတဲ့အတရားအဲ့ဒါမှဘာကိုရှားမလဲဆိုရင် area perpendicular to the field အဲ့တော့ magnetic field ကိုတောင်းမှန်ပြနေတဲ့ area နဲ့စားပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ R1 ညီမ A divided by mu 0 into pi dx တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့gap မှာရှိတဲ့ reluctance ရှိတဲ့ R2 ကတော့ A divided by mu 0 pi dA ဆိုအောက်မှာဆိုရင် lower gap မှာရှိတဲ့ reluctance တန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း reluctance ဆိုရင်တော့ R equal to R1 plus R2 အဲ့ဒါဆိုရင် pi by 1 divided by mu 0 pi d so multiply 1 by A plus 1 by H အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲဆို1 divided by mu 0 pi dA A plus H by H ဆိုရညီမချင်းရမယ်
inductance ကတော့နော်ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ ညီမချင်း n square multiply b n ကတော့စုစုပေါင်းပတ်ထားတဲ့အပိုင်းကြီးပဲ number of times b ကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့နော်တန်ဖိုးနော်သူ့ရဲ့ green တွေတန်ဖိုးအဲ့တော့ဘယ်တန်ဖိုးတွက်လဲဆိုရင်ဒါ mu 0 pi dA n square divided by a multiply h divided by a plus a ဆိုရင် a dash multiply h divided by a plus a ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ a dash ကဆိုရင် mu 0 pi dA n square by a နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာရှိတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော် r ကြတော့နော် f လို့ခေါ်တယ်အဲ့ f ကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ half I square dA by dA ဆိုတွက်လို့ရတယ်သို့မဟုတ် half a dash ai square divided by a plus a square ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ dA by dx ကတော့ဒါ resultant ကြောင့်ခြားနာပြောင်းလဲမှုနှုံးထားကိုနော် I ကတော့ဆရာစီကြောင့်နောက်တစ်ခါအဲ့မှာဆရာစီကြောင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် counter EL လည်းဖြစ်လာတယ်တော့ပေးလိုက်တဲ့ဆရာစီကြောင့်ဆန့်ကျင်တဲ့ volt R လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ volt R ကြတော့ဘယ်လိုညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုရင် dLi by dt ရဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခပ်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ li di by dt plus I dA by dh multiply dh by dt ဆိုညီမချင်းကိုရေးလို့ရတယ် Then we continue to expand the equation. So in this case, counter EMF E is equal to a dash h divided by a plus h multiply di by dt plus a dash ai by a plus a square multiply dh by dt. So this is the counter EMF equation. Therefore, the motion of the mechanical system, the motion will be the inputs are voltage is equal to the rotational motion and the force. So in this case, we write down input voltage is equal to minus I1 plus half a dash ai square by a plus a square, and the mechanical motion will be the m d2h by dt p dh by dt plus ks I1 minus h plus mg. So in this case, d2h by dt square m d2h by dt square is this is a acceleration, and dh by dt is this is for the velocity, the rotational velocity, and also the ks is this is a spring constant I1 minus h. This is also the current value and the moment, and the mg that will be the force. So we also that we write down the terminal voltage Vd equal to I plus E is equal to the I plus a square h divided by a plus h multiply di by dt plus a dash ai divided by a plus a square multiply dh by dt. So those are the motion of the mechanical system. And based on the systems, we have to calculate the problem. The problem is given. AA and the BB are the stator winding, and the FF is the rotor winding. No, MAF equal to M cos theta 0. And the AA and the BB are the two identical windings. Phi is a torque in terms of the theta 0. P IA equal to 5 ampere. IB equal to 5 ampere, IF equal to 10 ampere. If IF equal to IDC, theta equal to the omega t minus delta, describe the nature of the torque. C, find the instantaneous stator voltage. In this case, IA is equal to root 2 cos omega t, IB equal to root 2 sin omega t, say inductance of the stator. The resistance of the stator are a utilization of the rotor equal to LFF. So အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှတို့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ voltage ညီမချင်းကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲညီမချင်း dash h divided by a plus h di by dt plus a dash ai divided by a plus a square dh by dt ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအားဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့ဘူအားအဲ့ဒီဘူအားပေးလိုက်တဲ့ဘူအားကြောင့်မလို့ဒါလေပတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ motion of the mechanical system ညီမချင်းအားပေးလိုက်တဲ့ဘူအားဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပတ်မှုတွေနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ minus I1 half a dash ai square divided by a plus a square ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် md2h by dt square plus bdh by dt minus ks I1 minus h plus mg ဆိုညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါရဖြစ်ညီမချင်းညာဘက်မှာ md2h by dt square တော့ဒါလဲပတ်မှုရဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်တယ် k ကတော့ spin constant တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့ဘူအားဒီ terminal voltage ကတော့ကိုတော့ဘယ်လိုညီမချင်းရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် VD ညီမချင်း RI plus E လို့ရေးလို့ရတယ် E ရဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ coin မှာရှိတဲ့ဘူအား R ဆိုရင်ခုခံမှု I ရစီးစင်းတဲ့လျှက်စီးကြောင်းအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆက်ညီမလဲဆိုရင် RI plus A square H divided by A plus H di by dt plus A dash AI divided by A plus A square dh by dt လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးမှပု္ပ္ပာကိုတွက်မယ် AA နဲ့ BB ဆိုရင် stator winding ဖြစ်နေတယ် F ကတော့ rotor winding ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့
MAF ကတော့ဗာနဲ့ညီတယ်ဆို M cos စီတာလေ AA နဲ့ BB တွေကအဲ့တော့ MAS ကဒါဆိုရင် mass နော် mass လေပတ်နေတဲ့နော်ခတ်ထုနော်အဲ့ဒါဆိုရင် MAF က M cos စီတာ0နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ AA နဲ့ BB ကဆိုရင်တော့တူနေတဲ့ Y နေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တော့တွဲရမယ်တော့မှာတီတာ0ပါဝင်ပြီးတော့တွဲရမယ် IA 5 MB IB 5 MB IF က10 MB အဲ့လိုဆိုရင် IF က IDC နဲ့ညီနေတယ်တီတာဆိုရင် omega t minus delta ဆို omega တွေကဆိုရင်ဒါ radiance of velocity and delta တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောင်တန်ဖို့ mechanical တောင်တန်ဖို့အဲ့တော့ describe the nature of the တော့ရဲ့သဘောပါပါလေရှင်းလင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့နော်နံပါတ် C ကတော့ theta ရဲ့ body ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ IA တန်ဖိုးဒီ √2 cos omega t IB ဒီ √2 sin omega t တော့ cell interting of theta ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ theta မှာရှိတဲ့ပိုအားကိုရှာရမယ်နောက်တစ်ခါ resistance of theta ရဲ့ခုခံမှုကတော့ RA ဖြစ်ပြီးတော့ utilization of the rotor ကျတော့ LF ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတန်ပု္ပ္ပစာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်And firstly, we write down the dot equation. The dot equation we write down. This is the rate of a change of the energy with the dot. So the T equal to WFLD by theta. So this is the rate of change of the energy. In this case, WFLD is the free energy. Free energy equation is half LAA IA square plus half IBB LBB IB square plus half LAF IF square plus IA IB MAB plus IA IF MAF plus IA, IB, IF, MBF. So those things are given. So in this case, LAA, IA, LAB, IB, LAF, IF, they are the constant, and also MAB is equal to 0 because AA is perpendicular to the BB. And therefore, that we substitute WFLD by theta equal to del by theta and multiply half LAA, IA square plus half LBB, IB square plus half LAF, IF square plus IA, IB, MAB plus IA, IF, MAF plus IB, IF, MBF. So then we do the MAB equal to 0, we substitute, so what you got is del by theta, IA, IF, MAF plus IB, IF, MBF. So therefore, T equal to IA, IB sin theta 0M plus IB, IF cos theta 0M. So this is for the dot equation. And then in the problem, we give the IA, IB, IC values are given. So we substitute the IA, IB, IC value. So in this case, IA is a 5 MBR, IB 5 MBR, IF is a 10 MBR. So by substitution, what you got is T equal to 5 multiply 5 sin theta 0M plus 5 multiply 10 cos theta 0M. So finally, 25 sin theta 0M plus 50 cos theta 0M. So we also need to substitute the value. In this case, theta 0, but we substitute. And also the current value we substitute because of the in the problem current values are IA is √2 cos omega t, IB √2 sin omega t. So those current values are we substitute. If we substitute in the current value in the formula T equal to IA IB sin theta 0 mm, IB IF sin cos theta 0 m, what we got is T equal to √2 cos omega t multiply √2 sin omega t sin theta 0 m plus √2 sin omega t plus IDC cos theta 0M. So those are the equation. ညီမချင်းတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ညီမချင်းရေးလို့ရတယ်။တော့ဆိုရင်ဒါ free energy ပြောင်းလဲမှုရဲ့နှုန်းသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်ညီမချင်း WFLD by theta ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ WFLD ကတော့ free energy ညီမချင်းကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ half LAA IA square plus half LBB IB square plus half LAF IF square plus IA IB MAB plus IA IF MAF plus IB IF MBF ဆိုတဲ့ညီမချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှဆိုရင် LAA နဲ့ IA တွေ LBB IB တွေ LF IF တွေဆိုရင်ကိန်းတွေဖြစ်နေတယ်။ MAB ကတော့0ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AA နဲ့ BB က perpendicular ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ WFLD by theta ဆိုတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် del by theta half LAA IA square plus half LBB IB square plus half LF IF square plus IA IB MAB plus IA IF MAF plus IB IF MBF အဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုရင် del by theta AIF MAF plus IB IF MBF. So T equal to IAIB sin theta 0M plus IB IF cos theta 0M. အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေမှာဆိုရင် IA တွေ IB တွေ IF တွေစားထည့်ရမယ်တကယ်လို့ IA က 5 MBR IB က 5 MBR IF က 10 MBR စားထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် T equal to 5 multiply 5 sin theta 0M plus 5 multiply 10 cos theta 0M အဲ့ဒါဆိုရင် 25 sin theta 0M plus 50 cos theta 0M